Hey yo, what's up guys? Welcome to Aziquest TV moja nguvu sana. Hapa tunajuzana, tunaambiana na pia kuna kaudaku around East Africa kinachoendelea. Basi sasa tuko kwa story ya madam. Madam ni tumuite baby girl. Okay, tuko kwa story ya baby girl about Justina Syokau. Justina Syokau demanded a new Mercedes-Benz from Ringtone Apoko. What do you think? Ukisikia tu Ringtone and Justina, are they dating? No or yes? Hatujui bracket. Sasa hiyo daku inaenda hivi. Yesterday was Justina Syokau birthday party. Justina Syokau throw about 2 million shillings kwa birthday yake. Birthday yake 2 million, my friend, 2 million. Hey, So, Justina Syokau alikuwa anataka gari kutoka kwa Ringtone Apoko. What do you think? Unafikiria Ringtone angempea gari kweli? Bas, Ringtone Apoko surprise Justina Syokau on DATE13. Guess what? Alimsurprise na silence. Boy, Justina. Ringtone mbona watesa msichana wetu hivi? Baby girl, usijali. Ringtone angalau angembai at least hata kama ni kavits. Justina simojua ni madam wa class hivi. Do you think anaweza spend 2 million kwa birthday party yake lakini ashindwe kwa afford Mercedes-Benz? No. Pale kulikuwa na master. So there's this guy, mtumba guy. Alisurprise Justina na kumpropozia. Nikubali. Ringtone Apoko. So, wacha kaflow na upatika udaku. So, Justina alikuwa anasema kwamba but alisurpriseiwa na Ringtone. What do you think about that? So, behind the scenes, it's about that thing. Tuko hapo. So, Ringtone Apoko brain was like sipangwingwi, but Justina Syokau mind was like, wacha umama Ringtone, be a gentleman, treat me like a girl, I deserve a new Mercedes-Benz. Then people were like, let's see Justina Syokau about the party, wacha tuone zawadi ataletewa. Pale tuliona zawadi mbalimbali, kulikuwa na vitu expensive na vitu cheap, cause kila mtu alikuwa rich pale, but for real alisurpriseiwa. Party was late. Hii video yote kwa hapo utaona vile party ilienda. But Ringtone manze, ni demo amejiweza. Treat her well. Akitaka Mercedes mnunulie, akitaka private jet mnunulie, cause you say that you are number 1 artist in East Africa mwenye na lead kwa pesa. Yes, think you should give Justina Syokau what she deserves. Guys, keep watching. Let's meet tomorrow, same time, same place. Chagulie kubwa. Wewe si wa vitu ndogo. Zablon tafadhali, hiyo inaji dance yote. Zabu my dancer. Mulambishe style. Hapa. Sio na jokes. Sio na jokes nyingi hivyo tafadhali. Mulambishe style. Mlambishe skari kidogo. Tafadhali ataniambia niongeze. Zabu usiniangushe manze. Mbona ndogo hizo? Hapo chini aongei. Amekula kama njugu. Na before tuombe chakula. That cake is so sweet. Kama ulikuwa umekuja na gift hotel Kilimani. Kama ulikuwa umekuja na gift before tuombe chakula. Kama ulikuwa umekuja na gift unaweza leta. Na kama uko na M-Pesa pia. BTV, Be Live, you can follow them in social media. Ndio sasa. So everyone tafadhali make sure umeonja keki. And then Ringtone Apoko. Ringtone Apoko's representative. Amepatiwa kaa yote. Ako pale chini asinisikie. We have a special person here behind you. Ringtone asinisikie pale nje atinimemchana. Yeah, Justina. No, we have. Kuna mwingine wa kulishwa huko nyuma. Nataka kulisha. Oh my God, my dancer from USA. Maya umetoka unachukua video bana. Wow. My Masika is here. Umesikia hiyo my Masika nilishe? Yes, nilishe. Imani neighbor. My dress is becoming dirty day. Haijaguzwa. This producer
We have a lot of guys here and they are looking amazing. Wow. Huyo ni director mwenyewe. Huyo ni director mwenyewe. Huyo ni wow. Another YouTuber hizi. Vijana wapatie tu sana. Vijana wapewe tafadhali. Shikeni mwende. Outside anajipea keki tupatie. Bro jipe. Amekuja ya upako. Tukimaliza na keki tafadhali kila mtu aweze kuketi. Anaitwa manager ataongea atatufungia kwa maombi. Thank you so much manager. Siko na banana na nani Omosh. Wow. Pia mimi nishangie nijenge nyumba. Lia kwanza. Unasema na kulambisha sukari. Unaweza ongeza huyu keki. Happy birthday Justina. Kuna mtu hajakula keki? Tafadhali kila mtu aketi. Kila mtu akaweze kuketi tafadhali. Find a place to sit. Find a place to sit. Thank you so much. Yes. Thank you so much, my guests. Find a place to sit. My people, Justina baby. We don't give a about it baby hapa. We give a Mtumba maana amesema yes, we give a. Pia tuko na YouTuber mmoja hatari ambaye anasema ngati. Unasema ngati? He's coming. Go pale kwa YouTube channel, endelea kusubscribe Nicholas Kioko. Nimesikia unapenda vitu kubwa. Sasa nikakupea kumbe yeye anapenda ndogo. Imekataa nature imekataa. Kama nature imekataa. Ukiona hivyo kila kitu yake ndogo. Thank you so much for unaona viatu ni ndogo. Unaangaliaga size ya kiatu alafu unajua. Rabijo kama. Unaweza patia anakuchukulia live. Rabijo amekuwa kwa kamera all through. Yes. Rabijo anapenda vitu kubwa pia imemkubali. Yeah. Ametema. Na kuna producer wangu wa video hapo wapi? Adam. Anakuja. Kila mtu producer wangu wa photos akuje David. Kila mtu aketi tafadhali. Producer ambaye amekuwa akiproduce nyimbo zangu, wimbo ambao una trend wa 2022 behind the camera. Yes. Mtu ambaye alikuwa behind the camera mwenye analeta hiyo beauty yote mnaona pale kwa TV anaitwa Adam na yeye ni director pale kwa RSP company ama Royal State Justina Pictures. Sema Adam. Justina sema Adam. And he's a quiet guy, always on flick. Yes. Thank you so much. Thank you so much. You are doing an amazing work, man of God. And the weed photographer he has been. Yeah, House of Photography. House of Photography. Yes. The weed. Thank you. This guy have seen me when I was so broke. He have seen me when I'm growing. And thank you so much. You've done my portraits from 2014. Absolutely. Packaged me all the years. And now you are my personal photographer. And I thank God because you have been present. You come very early. Patie hadi na nimpatie nini? Hii yenye kwa hadi na stick. Anapenda kubwa? Yeah. Unapenda kubwa. Commentator YouTube channel. Commentator, watu wangu wa Facebook wanasema ukuje wafanyie DJ Afro hapa. Kuna we dancer wangu. Naomba mkiendelea hivi. Aya, thank you so much. Thank you so much. The TVs and from the YouTube channels they want to do these videos. So wacha nifike hapo, subscribe to my YouTube channel naitwa Justina Syokau. Wale wimbo wangu ule wa 2022 nitakuwa kiongozi wake. Idea. Makula.
have prepared this birthday. Nimekuzuia. Sema nini?